ಇದನ್ನೇ ಯಾಕ ಇದನ್ನ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೇ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಒಣಗೋಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿರೋದು ಇದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ತಿನ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಒಣಗೋಗೈತೆ. ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದ ಅದನ್ನ. ತಿನ್ಬಾರ್ದ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗೈತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಹೆಂಗಾಗೈತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಕರ, ಇದು ಎಮ್ಮೆ ಕರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ತಿಂತೀನ ಎಮ್ಮೆ ಕರ? ತಿನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡು, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೈತೆ. ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂತೈತೆ ಅದು ಸಮೇತ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆ ಕರನ ಕೋಣ ನೋಡೋಣ ಬಾ. ಇದನ್ನ ಕೋಣ, ಇದು ಕೋಣ. ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗೊಟ್ಟುಗಳವೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಬ್ರ. What is this? Huh? You not saw that? No. It is virginal. You don't know. No, I don't know. What is this? I also don't know. I know that. What is that? ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದಾರ ಅರ್ಧೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮುಗ್ದಾರ ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಕವ್ರು. ಆ ಮುಗ್ದಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಯಾವ್ದ ಕರಿಯೋದು? ಯಾವ್ದು ಕರಿಯೋದು? ಇದೇನಾ? ಇದಾ? ಅದು ಇದು ಬಡವೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಬಡವೆ. Charshil, come. Come here. Come here. Papa. Hi, Papa. Papa. Come here. Come. Papa. See, I'm going to come. Papa will stay in there. Go ahead. I'll put for that day. Papa, I want to put. Go and touch. I'm not touch. You want to come? Okay, come. Let's go. I'm so scared. Yeah. Go, man. Nothing it will do. It will like you. Go, man. It will not like for me. It will like you. It likes you. That was scared. He's not scared. He's not used to. Oh, go. Papa, please. You school, man. You tell in English. You don't know English? Papa, please. He knows English. I know English. I don't know English. I know English. I am. What are you doing? People speak in English. You have to do. I'm speaking in English only. Okay, you speak in English. I am also speaking in English. I know English. But I don't. Because
I am Vishnuvardhan fan. I am. I'm lying. My guru sang one song. Kannadave nammamma. You know? You know this picture? Yes. Simhadri, Simha, Surya Vamsha, Jamindaru, Diggajaru, Veerappa Naika, all. Papa, Yes. we're doing for this plant. We're doing for this plant. No, we're doing Hey. Kusala. For this plant. It's coconut tree. We call it as a kalparuksha. Should not do that. What he was doing, Charsil? We're doing for that. Huh. No, What? we're doing for that. Huh. No. Lu means what, man? Coconut plant. Lu means what, man? In Kannada, uche. That is doing. That he was doing. Hey, idiot fellow. Go and ask for forgiveness. Do namaskar. Go near and do. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು. ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗಾಡೆಸಸ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತಾಯಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹೇಳ್ಸ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂತ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಕಿಸ್ ದಟ್. I guess for that plant. I agree with her. Don't do that. It is a plant. You do not. You do ಮೇಫಿಯಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇವ್ ಇದೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಉಣೋದೆ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಶಲ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್, ಇಯರ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ. ವಾಟ್? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಪೆದಂಟು. ಸಪ್ಪೆದಂಟು ಏನೋ Sappedantu means this jola is there, no? It's grown in one plant. That is called sappe. And that is sappedantu. This is in English. In English, for kabo will say sugar cane. Sugar cane, but that's not sugar cane. Hey, what happened? Papa, he saying this is not Golaka. He's saying for this. What is saying? This is not Golaka. He's saying this is not sugar cane. He's saying it is not sugar cane. Then what it is? I am not saying this. Another one sugar cane. Oh, that one I went see. Hello, sir. Where is your coconut tree? Another one. I don't know coconut and banana sugar cane. I want. Where is that? I want just all that. Nothing. Okay, Churchill, come, let's go. For where? Where we have to go? You tell me where you want to go. You want to go to? Go there. We should go there. Where? There. What is there? Papa, come with Let's run. Don't run. We'll fall down.
If you fall down also not a problem. Okay, but you run. This is Bhumata, no? Yes. You fall. This is not Bhumata. Bhumata, Bhumata. This is not Bhumata. Bhumata, Bhumata. This is the mud. This is not mud, man. This is Bhumata. Bhudevi. Understand? This is the mother earth. This is not Charshil. Charshil. Papa, in Kannada, for state will say in Kannada, country. In English, state. Yes. Yes, correct. No, this is in Kannada. In English, we say mother earth. Mother earth means Bhutayi. I want to run. You want to run? Go fast, Saru. I cannot go fast. I cannot come fastly. Why? We are not energy. You didn't have any energy. You didn't have not. You don't have any energy. Did use in past tense. I will run faster. ಚಾರ್ಜಿಲ್ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಂಡ್ವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಾ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಈ ಹುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು. I saw this land. We are coming for Indian village now. Then I here. Gabi people, don't bring me. Gabi people, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗ್ಲಿಂದನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದು. ಇದರ ತಾತ ಅಜ್ಜಿನ ಮುತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಅದು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೂರ್ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿದಾಗ ನಾರು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಾರು ತಗೊಂಡು ಆ ನಾರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರೆಕಾಯಿ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಸಮೇತ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವಾಗ. ಸೀಮೆಸುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಅರಶಿನ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನು ಮಾರಮ್ಮಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ದನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಾವು ಬಾಳೆಗೊನೆ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಾಟ್ ದೇರ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? Papa, it will be like this, no? Like today. That will be like this. Like tomato will be, no? In that will be, we'll put for that water. It will become banana. Big banana. Big tree becomes. Big banana it will become. Then we can eat. It will become. You know that process? Yes. I know all process.
what process you know? So this is our ಬಾವಿ. ಮೇಟೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋ, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೈಜಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾವಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಗೀಜುಗನ್ನುಗೂಡು. ಹಾವು ಬೇಡ ಬೇಡ. I joke. No. Here, this is there. No, this is called Gijaganagod. This is so much big. Gijaganagod. This is so much big, man. We'll go and start to see that. Gijaganagod ಅಲ್ಲೇನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. Look at that. What? What? It is that plant. Let's eat it. ಬೇವಿನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡು. ಗೀಜಗನಗೂಡು ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೊಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೊಂಬೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಪ್ರಾಣಿ, ಬೆಕ್ಕು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಕಡೆ ಹತ್ತಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತವು ಅವು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾವುಗಳು ಸಮೇತ ತೂಕ ಇರೋ ಹಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೂಕ ಇರೋ ಹಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕಡೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೀಜಗನಗೂಡಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಬಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಯಾರ ಅದೇ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದು. ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಗಿ. Shall I put in this? Take this and come. Fine, Papa. ಇದು ಹಳೆ ಗೂಡು. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾವು ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಅದೇ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಳೆ ಗೂಡು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ, ಇದ್ರಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ಬದುಕ ಹೋಗ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗನ ಮಕ್ಕಳು ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಂಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ರೌಡಿಗಳು ಸವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರೇ ಬದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರನ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಬೂವ ತಿಂತಾನೆ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋ